Om Sri Gurubhyo Namah Harihi Om. Om Bhadram Karnebhi Srunuyama Devaः Bhadram Pashyemakshabhirya Jatraः Sthirairangai Stushtvahum Sastanobhiः Vyasema Devahitai Yadayoः Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Posha Vishwavedhaः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टान्ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अधिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नध्वान् आसु सप्तिः पुरन्धृर्योषा जिष्णो रथेस्थः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकुर्याम् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते गुरुजी Beautiful. Thank you. So we are in the, today is Thursday, Guruvara Bantamma. So somehow in our Yajurveda Taittiriya Kendra, we have, as per the desire of Vasan and others, we have fixed Guruvara to be the time when we are just trying to gather some knowledge and some learning and some messages from the Taittiriya version of the Yajurveda. Yajurveda is the practical Veda. It's a rather sacerdotal Veda connected to sacrifices. And also it is the practical manual for the priest at the sacrifice, because in this Yajurveda Samhita itself, we have the procedures. But the procedure which we find in the Samhita is not very elongated one. It's quite simple. That's what my professor used to say, guide Dr. Kashikar. So try to, no, Dr. Shende, he used to say, let us find out what was the procedure as is attested in the Samhitas before we embark upon Brahmanas and Srauta texts and all those things. So, because any yajna or any rite has taken some more strides and all that. They wanted elaboration and for convenience and traditions and all these things do happen there. So it means that, for example, the Vivaha Samskara is very simple because we have got in Rigveda also the Vivaha Sukta, and which has been, and other some suktas connected, and that kind of elaboration and discourse was given on Vivaha Suktas of Rigveda long back in our Yajurveda Taittiriya Kendra when we had our Veda Patha in Surendra Puja's house long years back. That is on Vivaha Sukta by N.S. Anantarangachar. And also he has published the explanation of that Vivaha Suktas and what they communicate for the marriage between a man and woman. They come into the wedlock that stay long years, because the children born to them will go away to different places in their own
way to eke food and prosperity and luxury, but the man and woman who are wedded remain the same even after children go away, and they are support to each other. That's the truth of life. Therefore, accordingly, when you bring a woman to your house as a daughter-in-law, what is her status and how much responsible she is? All that has been very well attested in our Vivaha Sukta of the Rigveda. She is a Maharani because she is trying to continue the progeny and Kula Gaurava and Kula Uddharana and all those things, etc. So that way, but the same samskara, Vivaha samskara, if you look at it, it has become regional and more small, big, social, religious, and Atharvanic rites have been added. So today the marriage is taking place to is extending long time, also at the same time short time. But actually the marriages used to have a 16 days. Therefore, every day the marriage was being celebrated at leisure, not crowding all these rites in few hours or few minutes. No crowding, because there is the intervention of various gods to come, give blessings, observe. For example, you look at this mantra in Vidvaha Sukta, Sumangaliriyam Vadhuhu, Sameta Pasyata, Saubhagyamasya Pretana. So here you see Sumangaliriyam Vadhu. This Vadhu, the lady who's sitting in the thing, she's a fortunate girl. All girls cannot have that fortune of getting onto the marriage pandal, sitting on the seat, and then getting a husband and become a married woman and so on. Therefore, she is a Sumangali, highly fortunate girl. And all you gods come together, Sameta, all come together to this venue. Pasyata, look at her. Don't simply look at her and get away taking food. Saubhagyamasya datva. You please give her all maximum fortune and happiness and all liberty and growth and shining and all brilliance to this girl, means also the boy there. And you don't stay here. Your work is done. You have blessed them. Go away. So this kind of mantras are there, very much powerful. The gods are there. So that's why the Rigveda and Yajurveda and Samveda, Atharveda, they have some traditions by themselves, and large number of mantras have been sometimes they are common to all the four Vedas or independent, peculiar to them. So this is all the Vedic structure, Vedic arrangement, mantras arrangement and all that. It was also a good subject for us. Vedic mantras of the Vedic arrangement and organization of the mantras in various samhitas, and at the same time the methods of interpretation of them, that you can get it from the Brahmanas and later Vedic texts. So in Pune, I remember now, the Center for Advanced Studies in Sanskrit, from which where I was there, I got my PhD work done, and degree also from Pune University. They have invited 3-day seminar on the interpretation of the Vedas, Veda mantras. Well, a good number of scholars had gathered for that, and they all presented their papers. What is the methodology adopted by our later Samhita text to interpret? And because Veda Prakasha is not easy, we can never say no printed translation of the Rigveda mantras or other Veda mantras is the translation, because there are so many commentators who have viewed. For example, when you think of the Sayana's commentary for Rigveda and Yajurveda, and so Sayana is the ladder. He is the first person who has helped to understand the Veda mantras. Very difficult, Veda Prakasha. So there are commentaries. Many commentaries are there. In fact, if you just want to have a glimpse of the commentators of our Rigveda and Yajurveda and other Vedas, my Jaichamarajendra Vadayar,
He has done a monumental work by inviting so many scholars, Vedic Pandits, sit together and make commentary and prepare the interpretation of the Veda Bhashya, plus the text. Those volumes are there available in library, but now I don't know whether they brought out a new edition or not, been revised. But anyway, even in the world, I have also got some seen all volumes in our National College, Jayanagar, also in other Gauri Bidnur, and I don't know about Pasaruti National College. But anyway, whenever you visit, or in the public Seshadri Memorial Library in Kabban Park, there also I saw these books. Now I don't know. So when you just open the books, especially the Bhumika written by Sayanacharya, that introduction, that itself is a monumental contribution. So Wilson, a great scholar, Sanskrit scholar, who translated Rigveda into English according to Sayana's commentary. So Wilson translation of Rigveda. Later on, we have got even latest, I think, there is one Velankar, S.D. Velankar from Bombay. He has translated the seventh mandala of the Rigveda into English, and so it was also taken. Anyway, my point here, why I am going to the general information on this Vedic study, research, and practicality, and applications, and all that is that it is everybody's there. So as we noted in the Aghanivarana, or the Arishta Nivarana mantras, in the Sarvaveda mantra edition by Ramakrishna people, we could note down in the current learning how these four Vedas are cause, or source, or generative, or for the directions, that is east, west, south, north, or south. Then also how they are, what they are going to produce, and what they are going to represent, and how the Varnas have come forth. Chaturvarnyam Maya Sustam. Krishna in Gita said, Chaturvarnyam Maya Sustam Guna Karma Vibhagasa. So there he has taken the basis as Guna and Karma, and the people are being divided into four divisions. So and also Varna, Jati, all there are so many factors which divided people and given duty accordingly. Therefore, it is all said that so in Rigveda, Yajurveda, and Yajushi, everything is Adhvaryu. That's why whatever Adhvaryu, it doesn't belong in Yajurveda, is he is trying to chalk out a pathway of success in mundane life. At the same time, attainment of the mukti, or higher planes of spiritual happiness. So that's why you see that Adhvaryu is one. And just now we have seen the Yajurveda is very much connected to Atharva. That's why only the Yajurveda is available in large recensions, 108 recensions as is attested. But unfortunately or fortunately, we have only 6 recensions of the Yajurveda, 4 to Krishna and 2 to Shukla. As a result, we are not able to touch them or know them or get into them. So, but once you get into this Vedic world, something like you get into some mall or food world or like that, you will be able to see so many greeneries and vistas and so on that. Anyway, let's come back to the present procedure of that, because now, we have noted down, we covered mantras of the Darsapurna Masam, because the entire Yajurveda begins with Darsapurna Masa. That is a ceremony celebrating Darsha is Amavasya and Purna is Purnima. So Amavasya and Purnima, they put together will become a 1 month, one Masa. So as we noted already, Masaha, Ardha Masaha, so and Vatsaraha,
ಪರಿವತ್ಸರಾಹ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. And so the time never stops. Your wristwatch may stop or your clock may stop in your house because you never attended to that by supplying battery or key or anything like that. Earlier we had all watches with key, but now battery. Cell ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 1 year or something like that. But you cannot stop the time. So kala is a flow and ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶಮಾಸ and Purnamasa are these two things clubbed together, and that's why with that only the very first mantra of the Yajurveda begins. Ishetvorjetva vayavastho vayavastha. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Ishetva, Urjetva. Why are you having the yajna? To please the gods. Because what is yajna? Yajna is ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೇ ಅಂತ. ಈ ಯಜ್ಞ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳು, ದಿ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಘೀ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಬಟ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಯಜ್ಞ ದಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಘೀ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಘೃತಂ ವೈ ಆಹಾರಂ ದೇವಾನಾಂ. So ghritena vardhate buddhihi, ghritam vai hiranyam. There are so many descriptions and definitions for the clarified butter. That's a different subject. Ghritam vai hiranyam. Hiranya means bright, radiant, brilliant, and that hiranyam also means intelligence. So the ghritena vardhate buddhihi anta ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್. ದಿ ಸೇ ದಟ್ ಕುಶಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಕುಶಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಸ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ದರ್ಭಾ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಶಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕುಶಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮುಸಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಮುಸಲ ಅಂದರೆ ಪೆಸಲ್, ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಏನೋ ದಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಸ್ಟೂಪಿಡ್. ಸೊ ಏನು ಆರು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತುಪ್ಪ is important. Therefore, we make a prayer to the cows. ಆಪ್ಯಾಯಧ್ವಮಧ್ರಿಯಾಹ. ಏ ಕೌಸ್, ಓ ಹಸುಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಎನಿವೆ, ಈ ತರಹ ಹೋಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಜ್ಞ, ಬಿಕಾಸ್ now and then some people come, some people cannot come, and so to have a continuation or a link what we are doing, so we completed this, and now we are doing with the Agnishtoma Yajna, where Agni and Soma are important. And Agni is the all in all. He is the Mukha, he is the Pratika, and he is the representative of ABCD gods. So all gods take that, because Agni Mukha vai Devaha ant heltare. And Soma has got also different forms, but here Soma is a twig, ತೀಗ. ಆ ತೀಗ ಕೊಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಆಕಳನ್ನು తీసుకొని ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಮರಸ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜೈಸರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜೈಸರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜೈಸರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ದೇ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜೈಸರ್. Otherwise, for your ordinary wristwatches and all these things, other brands of battery could be put, it will go on. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಚ್ಮನ್, watchmakers or watch shop owners. So that's what I'm repeating here. And ultimately, having had given to all that, now
we have, I'm in the 1 4 36 and 37 and all that. So really we have come to the conclusion of the oblations to various gods, and now we are with Indra, because Indra is the king of all, or Mukhya. That's why you observe in Chamakam, all 27 gods are clubbed or along with the Indra. So Agnischama Indraschame, Somaschama Indraschame, Savitachama Indraschame, Saraswatichama Indraschame, Pushachama Indraschame, like that, Indraschame. So our paragraph only, how many are there? 20, I think 27. So otherwise, all the 27 gods and 27 times Indra is being invoked as source, because without the boss signature, your anything is useless. So boss approval beku. So the king of all gods, the protector of all gods is Indra, and ಅವ್ರಿಗೆ you are again making a prayer, Raja and Gavi Homa. That is 1 4 35 ಅಲ್ಲಿ 36 ಇನ್ನೊಂದು small ancillary rite ಇದೆ. ಸೊ ಸೋಮಯಾಗ is a big yaga. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೋಟ ಮೋಟ small rites, they are called ಕಾಮ್ಯೇಷ್ಟಿಸ್ or ishtis. ಸೊ ಇಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಇಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ desire, but it is the desire of the gods also, because gods also are praja. If you look to the third question in Prashnopanishad, which we are doing on every Friday, so one Rishi comes to Pippalad Maharshi and puts a question, okay, praja kamaha vai prajapatihi. So he keeps on continuously filling the land and land with people and so on. But I want to know why people are being divided into category, mainly two categories. What are that? One is Devaha and Manushyaha. That is immortal and mortal. The Amrita has been created, has been prepared, given as a food for the Devas. So, and they have occupied the Sargaloka as their residential places and residential quarters. So they cannot come to Bhulokam. But in Bhulokadalliroru yaru andre Martyaha, the mortal people. And observe, you may be knowing that the gods cannot put their foot upon the ground. The moment they put their foot on the ground, they become human. They will be, and they lose their powers. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For example, when you study Malavika, Vikramorasiyam, that Urvasi, poor lady, because of her love towards Pururavas, she touches the earth. Therefore, she remains upon the earth only. It was a great search. And the Vikrama Urvasiyam is a beautiful drama, a second drama written by Kalidasa. And first drama is Malavika Agnimitram, third one is Abhignana Sakuntalam. And in these three dramas, Kalidasa is not entertaining only the physical attractions of the people, spectators. Also, he is providing a message of spirituality. So, for example, spirituality andre bhakti. So, bhakti beku andre you should have a good behavior, sanmarga avalokana, and everybody has got tamasa vritti. So, that kind of tamaguna and tamoguna will occupy everybody, and they continue to be loving the mundane world more and thinking that it is permanent. Next, Vikramorasiyam, when you come, Shiva, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, he is having that ಸ್ಥಿರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಣುಹು ಅಂತ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ cannot be easily made available to us, but there is a ಸ್ಥಿರ ಭಕ್ತಿ.
there should be continuation of pursuance towards Him, and that will definitely fetch us success. That's why Sthira Bhakti Yoga Sulabha. And ಆ ಸ್ಥಿರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬಂದರೆ ನಿಶ್ರೇಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಕ್ಷ. And ಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋಲ್ಬಿಡ್ರಿ. And when you think of Abhijnana Sakuntalam in the Nandi Sloka, he says, Ashtamurti Sakshatkara is given. Anybody who is on the track of this kind of thing, there will be Ashtamurti Sakshatkara. That is, Paramatma, Rudra will give appearance like that. So, in 1436, you see a set number of gods being invited in the formula. That's why Raja Gavi Homaha and Vishvedeva Ho. We just only, I think last class, Shivalingaya or somebody recited this, wasn't? And so I just explained that, and we'll go to the next one. And here, Chittagum Santanena Bhavam Bhavam Yakna Rudram Tanimna Pashupatigum Sthula Hrudayena Agnigum Hrudayena Rudram Lohitena Sarvam Atasnabhyam Mahadevam Antaparsvena Austihanagum Singinam Singi Nikoshyabhyam. ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಂತಾನ, ಯಜ್ಞ, ತನಿಮ್ನ, ಸ್ಥೂಲ ಹೃದಯ, ಲೋಹಿತೇನ, ಮತ ಅತಸ್ನಾಭ್ಯಾಂ, and antaparsvena, and singina, koshabhyam. These are all the parts of our body which are being offered to the various divine beings. You know, on 7th we are going to have, I think, Bhagavad Gita Jayanti, and 7th December, Sunday, in the evening 7 o'clock. And there one of the well-known doctors, but who is holding classes in temple on Bhagavad Gita, I asked him to give a talk. At the same time, I have also requested our Gopalji also to speak on Gita on that day. So that gentleman is going to talk about the concept of God in Bhagavad Gita. Andre Devuru andre artha enu, what is that God, and what makes the difference between, and all that we'll be able to get hold of it. So illi Santana, Yakna, Tanimna, and who are the gods with our respective parts being offered to them symbolically. Chittam, Bhava, Rudra, Pashupati, Agni, then Rudra, Sarva, Mahadeva, and Singinika. So these are all the various deities to whom our respective members of the body are being symbolically offered and to please them. So there are so many doubts that come up, but you have to, all the doubts have been cleared by various Pan Rishis in our scripture, because today we are sitting before Veda. Behind this kind of sitting, or we have large number of scholars, Vidwans, Upasakas, Sadhus, Yogins, etc., who have been benefited, who have been contributing for the glory, fame, name, etc., or importance, or validity and application and utility of the Vedas to the mankind. It is a great blessing which Narayana Samarambham, Shankaracharya or Madhvacharya, Ramanujacharya, Madhyamam Asmadacharya Paryantam, Vande Tam Guru Paramparam. The Guru Parampara, beginning from Dakshinamurti. See, we have got one beautiful idea that Dakshinamurti is sitting just only lonely. He's alone sitting underneath a big, huge pippala tree. Chitram Datataror Mule.
ಯುವಾ ಗುರುಹು ಶಿಷ್ಯಾಹ ವೃದ್ಧಾಹ ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಹ ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯಾಹ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ 1 hour ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಫೇವರಬಲ್, ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವಾಮಿ ರುದ್ರ ದೋ ಈಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ದಕ್ಷಿಣ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಯು ಗೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯ ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜ ಅಂತ ಆ 3 ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡಿವೋಟಿ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೈವೇದ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಪೇ? That is to see the Jnanadeepa, you have to have Bhakti Varti. You have to have the wick, Bhakti as a wick, and you will get it. So that's why ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗುಂ ಸಂತಾನೇನ. ಸೊ ಚಿತ್ತ, ಭವ, ರುದ್ರ, ಪಶುಪತಿ and Agni, again Rudra, Sharva, all these things. Means that you got the yajna, the bodily parts. For example, Lohitena, Rudram Lohitena. Lohita is the blood. So with the blood of the person, you have to offer that symbolically to him. So ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ರುದ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಘೋರ ಅಘೋರ, ಘೋರ ಘೋರ ಅಘೋರ ಘೋರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರ ರೂಪ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. And today I was just told that near Kalabhairava temple in Banaras, there is one small pond. It's called Kalabhairava ಕುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವ ಲಿಂಗ ಒಂದಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಭೈರವ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆಫ್ ಕಾಶಿ. ಸೊ ಅವನ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ we don't know each temple in Kashi is a mark of sin remover, and all gods have joined there, and they have the dictation from Lord Rudra that they should be always papaharaha, including Ganga, papanasini Ganga. So hange ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರುದ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನೇ ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರುದ್ರ. ಸೊ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ರುದ್ರ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರುದ್ರ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. See, in the forthcoming Vedaganga volume, we are including some of the important portions of the Mahanyasam because it's a big work. So Dashangarodrikaranam, Shorshangarodrikaranam, Atmaraksha, etc. All these items are gradually you are trying to become Rudra, and Rudra is trying to enter into you, become Rudra. Because the formula that you learn from the Mahanyasa is Na Rudro Rudramarchayet anta. Unless you are that, you cannot worship. Otherwise, for example, children, when they have got to go to a school, they are all prescribed, given a uniform. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೈ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಮಹನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರ ಅಭಿಷೇಕ. ಇಟ್ಸ್ ಎ 4 hours ಜಾಬ್, 4-5 hours. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೀ ಮಹಾನ್ಯಾಸವದ್ದಲ್ಲೇ ಏಕಾದಶ ವಾರ, ಏಕವಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
you have to activate the Rudra power in him, because Anantaviryaha, Aparyaptaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಃ, ಅನಂತವೀರ್ಯಃ, ಅನಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸರ್ವಿಂಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಫರ್. If at all people are suffering, they try to redeem them from the suffering, depending on some factors. So ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಬಿಲೀಫು ಒಂದು ತರಹ ಇದ್ರೆ, we will not at all chide the people. We cannot be angry upon gods because they are always with us. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿಲ್ಲ. I remember one of the great Sanskrit professors was the principal of a big institute, Oriental. ಅದೇನೋ ಮಗನ something bad happened in his family. For 1 ವರ್ಷ he never removed ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ in the ದೇವತಾ ಗೃಹ which he had done it. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಹಂಗೆ ವೀಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. I just asked him, why? No, I'm angry upon the gods. Anyway, so then, see, that's why you have to symbolically offer your own self to before the feet of God. That's what ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂತಾನೇನ ಯಜ್ಞ, these are all the Sanskrit names for the inner parts of it. And if at all you want, I can give you next time. And all this, and moreover, most important, chitta, the interior level of our mind is called chitta, because all our decisions, strong, long drawn, will be only from chittam. If otherwise, there are other layers also of mind. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಅಂತಾರೆ. ಟಿಪ್ ಟಂಗ್ ಟಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟು, ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 ಅವರ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟಿಪ್ ಟಂಗ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನೋ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್, ಅತಿಥಿ, ಅದು ಅತಿಥಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಋಗ್ವೇದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅತಿಥಿ, ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್. ಸರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್, ಋಗ್ವೇದ ಈಸ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಯೋದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡೋದು, ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಬಂದವರ ಹೆಸರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಜಾಬ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಜಾಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಅತಿಥಿ ಸೇವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾಲ್ there will be the Adhyayana people, pilot forces, protective forces, ambulance ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಥರ್ವೇದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಈ ತರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಷೋಡಶಿ ಗ್ರಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಷೋಡಶಿನ್ ಅಂತ. ಷೋಡಶ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವ. ಷೋಡಶಕಲಾಮಯ ಚಂದ್ರ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಷೋಡಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಸೌಹ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಷೋಡಶ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ you also have met him, that one lady who is a Gustans of Sri Vidyopasaki, who has received initiation from a great Sri Vidyopasaka from Madras, Chennai. We had come to our Kendra also, and we have honored
The Sri Vidyopasaka, actually he was a bank employee. Was a manager, general manager of a bank, State Bank of India. Apart from that, he has such a upasana of Sri Vidya, and ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದೀ ಅಂತ ನಾರಾಯಣಮ್ಮನವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಷೋಡಶಿ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಷೋಡಶಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ we have all seen, because she has come to our Homa sessions in Adhyayana Kendra 2-3 times ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, along with someone else also. But now I think she's no more. But anyway, ಅಂಥ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ she so many 17 times, 18 times she visited ಶಬರಿಮಲೈ. ಅದೇ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ, ರಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಶತ್ರುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರ. ಆ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯತ ಇಂದ್ರ, ಈ ಮಂತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ದಿನಾ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ ಮಘವನ್ ಶಕ್ತಿತವ ತನ್ನ ಭೂತಯೇ ವಿದ್ವಿಷೋ ವಿಮೃಧೋ ಜಹಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ, ಅಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ನೀನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಭಕ್ತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಯ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಯದ ಮೂಲವನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು ಒಂದಿದೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಷೋಡಶಿ ಗ್ರಹ ಸೋಮ ಋಷಿ 1437-1. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್. ಓಂ ಆತಿಷ್ಠ ವೃತ್ರಹನ್ ರಥಂ ಯುಕ್ತ. ಓಂ ಆತಿಷ್ಠ ವೃತ್ರಹನ್ ರಥಂ ಯುಕ್ತ. ಓಂ ಆತಿಷ್ಠ ವೃತ್ರಹನ್ ರಥಂ ಯುಕ್ತ. ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹರಿ. ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹರಿ. ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹರಿ. ಅರ್ವಾಚೀನಗುಂ ಸುತೇ ಮನೋ. ಅರ್ವಾಚೀನಗುಂ ಸುತೇ ಮನೋ. ಅರ್ವಾಚೀನಗುಂ ಸುತೇ ಮನೋ. ಗ್ರಾವಾ ಕೃಣೋತು ವಗ್ನುನಾ. ಗ್ರಾವಾ ಕೃಣೋತು ವಗ್ನುನಾ. ಗ್ರಾವಾ ಕೃಣೋತು ವಗ್ನುನಾ. ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ. ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ. ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ. ಷೋಡಶಿನಾ. 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 ಏಷ ತೇಯೋ ನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನೇ. ಏಷ ತೇ ಯೋನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನೇ. ಏಷ ತೇ ಯೋನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನೇ. ಓ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1438-1. ಅದು ಕೂಡ ಷೋಡಶಿ ಗ್ರಹ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಆಸ್ ಅ ಷೋಡಶಿನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಮ ಋಷಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋಮ ಋಷಿ. ಇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡವನಲ್ವಾ, VVIP, ಇನ್ ದಿ VVIP ವಿಸಿಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ VVIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು 3-4 ಆಹುತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಂದ್ರ ಷೋಡಶಿನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ದನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂರ್ಡನ್ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್.
GUGRDON ಗೋರ್ಡನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ ನಮ್ಮ ಅವರು ಇವರೇನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಕ್ಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವೈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದು ದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಹ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. 1438 ಇಂದ್ರಮಿಧ್ವರಿ ಇಂದ್ರಮಿದ್ಧರಿ ಇಂದ್ರಮಿದ್ಧರಿ ವಹತೋ ಪ್ರತಿದೃಷ್ಟ ವಹತೋ ಅಪ್ರತಿದೃಷ್ಟ ವಹತೋ ಪ್ರತಿದೃಷ್ಟ ಶವ ಸಂಋಷೀಣಾಂ ಶವ ಸಂವೃಷೀಣಾಂ ಶವ ಸಂವೃಷೀಣಾಂ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಯಜ್ಞ ಚ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಯಜ್ಞ ಚ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಯಜ್ಞ ಚ ಯಜ್ಞಂ ಚ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಯಜ್ಞಂ ಚ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಯಜ್ಞಂ ಚ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನಾ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸೀಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಷೋಡಶಿನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ 3 ಷೋಡಶಿ ಗ್ರಹ ಆಫರಿಂಗ್ಸು. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ಓಂ ಸಜೋಷ ಮಹಾನಿಂದ್ರ ಸಾರಿ 38 ಅಲ್ವಾ? ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಜ್. ನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಶತೆ ಯೋನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವ ಷೋಡಶಿನೇ ಮಹಾನಿಂದ್ರ, ಎಸ್. ಯಾ 38, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಸೀವ ಸೋಮ ಇಂದ್ರ 39. ಅಸೀವ ಸೋಮ ಇಂದ್ರ ಅಶಾವಿ ಸೋಮ ಇಂದ್ರ ತೇ ಶವಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಣವಾ ಗಹಿ ತೇಷವಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಣವಾಗಹಿ ತೇಷವಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಣವಾಗ್ರಹಿ ಗಹಿ ಆತ್ವಾ ಪೃಣಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗುಂ ರಜಃ ಆತ್ವಾ ಪೃಣಕ್ವಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಘುಂ ರಜಃ ಆತ್ವಾ ಪೃಣಕ್ವಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಘುಂ ರಜಃ ಸೂರ್ಯನರಶ್ಮಿಭಿಃ ಸೂರ್ಯಂ ನ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಸೂರ್ಯಂ ನ ರಶ್ಮಿಭಿಃ Suryam narasmibihi. Okay, now let us see the meaning. But what is that? Atishtha vrutrahan ratham yukta te brahmana hari. Aya, Indra, please board the chariot. And the horses are yoked. Mantras are being recited. And again, the gravas, the pressing stones, are also favoring you. And the soma juice is kept ready. So I am going to offer you that. So adu undu, you are telling that how that Indra to come to your sacrificial yard. Adu kuda helbeku. ಸೊ ಆನೋ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಆನೋ ನೀ ವೀಕ್ಷತನಿ ವೀರಧ್ವರಗಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಯಾರ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಗೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದಿನಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಹನಂ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹರಿಯುಕ್ತ ತೇ ವೃತ್ರಹನ್. ಅಯ್ಯ, ವೃತ್ರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ವಿಕ್ಟೊರಿ ಅಂಡ್ ಜಯ
ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾರಿಯಟನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಗ್ರಾಮಾಸ್, ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಷೋಡಸಿನ್, ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಮೋಲೈಬರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಮಿತ್ ಹರಿವ ಹತೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ. ಸೊ ದಿ ಹಾರ್ಸಸ್ that are driving Indra are very strong, and they are never apratidrishta. They can never be stopped of their speed. One sala speed on andre on, no stop. So that's why ella green agbidutte, no stop signal for them. Even for Surya Bhagavan also this is there like that. Even Surya Bhagavan also there is no stop signal. When he starts in the east to cover distances to go up to west, it is said per half a minute the speed of Surya is 138,000 miles. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. That's what is I think NASA people or somebody have calculated, really great, that 138 miles ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಟ್ 6 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening, you will see him at the west, almost about to get into the set out. So rise up and set out. So in between period, Surya Bhagavan keeps on moving with great speed. That you can experience. If you want to sit in the sunshine, the sunshine will pass away immediately. And now, apratidhrishta and Rishinam Shavasamcha Stutihi. So, this is the prayer made by the Rishis, and also what is that? They are all praying that you should come to the yajna that is being performed by the Manushanam. See, Manushanam yajnam cha upayahi. You please reach up that sacrificial pandal where Manushyas are doing that. See, yajna anodu common for gods, common for the human beings. So, that's why ಯಜ್ಞೇ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ತೇ ನಾಕಂ ಸಚಂತೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ತೇ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಆಗತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಪವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟ್, ದೇ ರಿಮೈನ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ದಿ work is the common factor to all people who ever want to grow up. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಯಜ್ಞಂ ಚ ಉಪಯಾಹಿ. ಸೊ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಷೋಡಶಿನಿ ಆಗಿರೋ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋನಿ ಆಗಿರೋ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಮ ಜ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, you are telling the Soma, I am going to offer you to this Indra, and Indra becomes enhanced of his power to protect A and B and all people. That's why he is called as a Shodasigraha, or he is called Shodasin. This Shodasin compliment is unique to Indra only, I think so, no other god, because and Ishvara's status is different, maybe. So, Shodasigraha. And ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, next mantra, you see in the 1439, only second line is repeating. Upayama gruhito sindraya, okay. And even here in 39th Khandika also, same second line repeating. And the first line says, He Soma Asava Indra Te Savishta ದೃಷ್ಟು ಆಗಹಿ. ಸಿ ಅಸಾವಿ, ಇವಾಗ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ an acknowledgement to Indra,
Who is Indra? Sevishta. O Indra, O Sevishta, ಸೋಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ದೃಷ್ಣವ ಅಂಡ್ ಆಗಹಿ ಅಸಾವಿ ಆಗಹಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯಾರ್ಡ್ accept the soma and we have become really plussed with energy and atva prunakti indriyagum tva aprunakti indriyagum. So the all energies will also get filled in you by accepting the soma juice, soma rasa, and you are also energizing all people. How like? Example, Bekalapa, illi, Suryam, Suryam, Rasmibhihi, Rasmi andre Kiranagalu. See, the rays, light rays, the rays are completely enveloping the Surya, which means that you cannot see this globe of Surya, but because too much light, too much rays. So just like you cannot see him, Surya Bhagavan or Surya being completely enveloped, pervaded by the rays of bright rays, similarly, you will be also surplused with extraordinary energy, and you are really a Sevishta, and you are a Purna Purusha, you are a Shodasin. Please help us accept this kind of Somagraha. So I think this is how we are all coming to note down the mythological attributes, especially to Indra. In fact, the first attempt to write on mythology of the Veda is by foreigners. And in fact, Vaxmuller is one who introduced the subject of study academically, that is called comparative mythology, comparative religion, comparative philosophy. And the comparative, because not only Veda, and parallel to that, parallel to the Vedism, then later on there have come forth more other religions. For example, what are the world religions? Our Veda, Sanatana Dharma, and Christianity and Buddhism, they have occupied a larger fame and areas. So they are the biggest religions. And other than that, we have other religions also. So why this kind of comparative studies have been introduced by the foreigners? Just to assess their status. Christianity and Buddhism, and although there are all offshoots only, Sanatana Dharma dandale ella bandide. The source is actually just in simple manner. I want to tell, from Adhyayana Kendra only so many offshoots have gone up. The present the astrology classes in Raghuva temple, started by our Ramu, is offshoot. Otherwise, we used to have all astrology classes, palmistry classes, Vastu classes, everything in Adhyayana Kendra. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ತರಹ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, that is our Vedic Prapancha, Veda Prapancham, is the source book for all offshoots in the world. That's why Sanatani, and even Valmiki Maharshi does not accept or to date the Veda or date the Ramayana or date nothing. Who can date God? You can date yourself. That too only 50%. You know the date of birth, but you don't know date of death. Even if nobody can realize it. So we're all asampurnaha. See, Allah asampurna, but Sanatana Dharma is a sampurna Dharma. And that we have got to uphold. The other day, that we have got to uphold, and that is our sap and substance and happiness. So with this, I stop here. Thank you very much. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunakta Sahavijam Karavavahai Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahai. Om Shanti 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 Sarve Bhavantu Sukhinaha
सर्वे सन्तु निरामयान् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत् हरि ओಂ नमस्ते गुरुजी नमस्ते ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರೇ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ಸ್. So Yajurveda Veda Samhita, we are talking about it. It is really very nice. And then it all depends upon the individuals, how you can see these benefits